All right, brother. Honorable Hildaman ne Solo Kayemba nga tuli ku polling station ya Kazo Angola obadde deploying era twatuse okusaawa 12 n'abeelectoral commission we batandikidde ne tukola nabo bulungi okusetting up station naye bwe twamaze awo saawa zabadde ndozo baziweranga 5 we bayolidde oba 6 we bayolidde ba honorable benabadde nkola nabo era esijiwe nakubiridde ne gamba ndi bannange bonna wano babatutte nsigaddewo bwomu then we bamaze abamawulire ababaddewo babadde bakapturinze ebifaananyi we bayoledde ba honorable Solo kati abamawulire abo era drone ne zijja nnyingi nnyo ne babakwata ne babakasukamu ne kamera ne babakuba babakubye violently kuba babadde n'ebifaananyi byabali be babadde bakapturinze nga bakuba batwala ba honorable Solo abo bwe bagenda eyo rutu negenda drone bwe zimalanga zigenda nga zeetoloola then ku ssaawa nga 8 ne zikomawo nabadde ntudde kwa secretary general yange agendera ddala otule ku polling station yawo wennyini era we nabadde ntudde ne muvaamu waza abasajja babiri abavubuka bawanvu bwe bati nga balina emiggo miwanvu ne basooka bakubaawo abantu nga bwe bakwata balabika babadde balina abababuulira nti ono ali wano bano be balemesezza bano be balemesezza wano okukolerawo ndoza be badde baagala okukolerawo nange awo bwe bankwatidde ne bansika ne bakuba emiggo tuyingiza mu drone bwe twayingidde ne bagitwala ne parkinga ku luguudo waggulu naye ng'omusana muyitirivu nga tutuuyana ne tubagamba naye tufa tusuffocatinga ne bagaffe ebyo temutubuulira bwe mwogera nga bongera okubakuba mulimu omusajja yasabye inera n'abagamba alina athma bwe bamukutte bamugaye totubuulira ebyo kikube n'okufa kife ne bamukwata kuba bwe twatukidde ku poliisi e Kawempe nga takyassa bulungi ne baga kisike eyo kikasuke wali oba kifa kife era twamulese bamuseeyo nga bamukasuse wabweru wa drone then awo ffe twavudde yaffe yapakinzeewo nga for 1 hour nemala nevaawo negenda eyo yatuvugidde nga between 45 minutes and 1 hour netutwala eyo gye tutaategedde nga bamaze olwo tusiba olwayingidde drone ne batusiba amaaso buli omu esaati ye nga yekusiba kati awo tetwategedde gye twabadde naye gye twagenze okutujja mu drone we batyo tuyingiza nga balinga bantu 50 buli omu akuba buli waayagala ne batuyingiza ne batwawulayawulamu abaddemu ebisenge nga byanjawulo ba honorable Solo babatutendoza ne honorable Walukagga neyawalukagga nze nensigala n'omuvubuka omulala yabadde wemakerere ku university batwawuddemu abantu naye nga buli kisenge owulira kibuuko zokka bakuba bagamba dakika 10 webake oba wakebaka nti yimirira oba wakayimirira nti tuula we bakuba we baagala we bakuba paka lwe bennyudde ne batugaa kati mwebake badde nga bakebakamu ate ne batuyimusa muyimuke kati mugenda kuddayo wammwe naye tetugenda batwala wammwe buli omu tugenda mukuba sasi tugenda batta omu ku omu ne baddamu awo nga obudde bukyasandooza nga 8 kitundu ne batulinyisa drone batukuba kibooka awo empitirivu okugiyingira maze okugiyingira ne batandika okuvuga naye awo kati bavuze nga like for 20 minutes ne batandika okugenda nga bajjamu omu we bakusuula naye babalanga kilomita 1 to kilometers 2 ne bakusindika busindisi n'ekibooka empitirivu gyogwa ne beeyongerayo ne baggalawo ne bagenda wala ne basuula omulala bwe batyo paka ndowooza bwe batumalidde tuleseemu bannaffe nga 3 abasitegedde omu yentegedde kubanga yabadde oyo big gwe mbagambe gwe twabadde naye eggulu yansanze oluvannyuma ne tulyoka tujja nankomya ennyana maze ennyana mawenzi gye owa bodaboda nvuze okuntuusa wano ku ddwaliro esanga 9 ennyimba babakuba Kabaka ezimuwaana ezikola kino eza President Kyagulanyi Ssentamu zibeera mu drone nga ziyimba
I think it's a psychological touch over something. Kuba bagamba ndi mukakati muyite ababawagira bakoleki babayambe. Muve ku bya politics, muviire ddala mu bya politics. Kati bw'oli musajja mukulu okola ki mu politics? Ne bano abaana abato nabo bwe bababuuza bwe kati olaba wabadde ogenda Makerere ku ssomero kati olaba bakozeeko pepa oli mbino kati kati mukubire Kyagulanyi abayambe ebyo bibabeeramu bibabaddemu munda. It's a way of psychological torturing. Naye nze ku lwange kyamanyi nti ne ku lwa bannange bonna bino bitutuuseeko era twayingira ekintu tumanyi nti bijja kututuukako era tubisuubira lumu otutuukako kuba bituuse ne ku bannaffe nga tulaba. Naye njagala okuyozaayoza abantu b'e Kawempe ku lwange ne ku lwa bannange nti akalulu bakalonze ate ne basobola okukakuuma kubanga ffe ababadde nga abayamba ennyo babadde emirundi egisinga ffenna batuggyemu naye abantu ne basigala nga balwanirira akalulu kaabwe. I commend them era tubayozaayoza. But I'm watching us there. My name is Julius Mutebi Nsubuga. I am mayor for Chira Municipal Council. Yesterday I was assigned the duty of overseeing the elections at the polling station called Kazo Angola in Kawempe. And the whole exercise delayed, but it started smoothly well. Eventually by about midday, the last box to start voting had also started. So everything was going on well. And then all of a sudden, they came, people who are commonly known as JAT, who wear masks, called long sticks and electric wires, stormed the place with their vans. These vans popularly known as drones. They beat up quite a number of people, and then they grabbed the honorable members of parliament, Honorable Solo and Honorable Hildeman of Maokota, and they took them violently. After that had happened, there was some little bit of disorganization at the station, but the voters remained put in their lines and continued voting. Then another second phase of these people coming, they came and grabbed the policemen that were there, and they had actually recorded the proceedings when they grabbed Honorable Solo and Honorable Hildeman violently. So they came back and now grabbed these people because they knew they had these pictures and videos on the cameras. They beat them up, roughed them up, and put them in drones, and they drove away. The situation remained tense. As that happened, the ordinary police were just looking on, nothing. They were not trying to prevent anything from happening. Then afterwards, they came the third time, and that's when they also grabbed me. I think they had informers on the ground who were telling them, the people that were in charge of the elections, in charge of monitoring, especially on the side of the NUP. So they grabbed us one by one. So I was taken also violently, and I was really beaten. They loaded us into that drone. They drove away for about a kilometer in that sweltering sunshine around that time. And we stayed there sweating as they beat us and blindfolded us. From there, they drove to Kawempe police division. They removed the policemen and left us there, those of us who are not policemen. Then they started beating us all the way. They drove for about 45 minutes to 1 hour, but we did not know where we were going. Eventually, we got to a house. It has several rooms. There we met about 50 people dressed in the same way as the Jat people dressed, and they beat us so violently as they let us in. They told us they are going to be killing one by one until all of us are finished. So they did not kill us there, but they beat us all the way up to about 1 o'clock in the night. So after beating us violently, they loaded us again in a drone at about 2:30, and they just drove out at a high speed. Then they started dropping us off one by one. They beat you badly, they open the door and they push you out. So that's what happened. Eventually, where they dropped me, I was able to
get help from one of our colleagues who had also been dropped off somewhere, but he had managed to get a boda boda. That boda boda brought me to Nyanama, where we parted with them because they were also going in a different direction. And I picked another boda boda that brought me to hospital. And this is where, yeah, my money that I had that was supposed to be used to take care of the welfare of our people who were working at as agents. That money was taken. I didn't see it. My glasses were taken. I asked the guy to give them to me. He said, "You people, you get a lot of money. You'll buy another pair." I had a new pair of boots that I had worn. Those ones were also taken. I also had a new brand watch. It was also taken. Tell us about the music in the drone. The music in the drone is basically songs of the Kabaka of Buganda and then President Kyagulanyi Ssentamu. Those are the songs that they play in the drones there. And in the drones, there's nothing kind. There's no kind words. There's nothing. It's just hitting you everywhere they want to hit as much as they want. What are the words that they say like all the music? No, they just play the music. They just play the music, and then they tell you in the rest of the conversation that you people, you're wasting your time. You say Kampala is yours, stupid, komanyoko. You think Kampala is yours, that's what you claim, and then they say, now you're fighting for those people. You think when that man goes to parliament, he's going to look after your children. That was the rhetoric inside there. Yeah, the politics, and then the young boy who was from Makerere who had missed doing a paper, they told him, now you see you waste your parents' money and you come, instead of going to school, you are wasting your time going to NOP. Now sing the NOP songs. And they beat him all the way until the morning. Every time they would beat him, turn around and say, who is this one? Where is this Makerere University student? And then they would hit him. So that is what was there. What's your message to the people since that you came out with alone? To be very honest, as I said, we entered something that we knew, and these things happen. But I want to really, really congratulate the people of Kawempe for having persevered, chosen their candidate, and also did everything that they could, even in our absence when we had been grabbed, that at least they were able to stand on their own, get their ballot papers counted properly, and it was a win for them. I really congratulate them. What were they using to? They were using these electric solido. They were using cables, those solido cables, and what they were using to beat. And then the butts of the guns, they would turn it around like now here somebody would come and hit there, and then do it again in that very spot like 2 or 3 times. Yeah, but clearly, as you know, we've been saying nobody is safe until we're all safe. You fellow Ugandans are watching what they do to elected leaders. This is a mayor, and see what they did to him. You've seen what they did to members of parliament and even new journalists, especially after Muhoozi promised to do it to you. You see how much he has been trying to gag the media, to control the media, even mentioned that he will take them for some radicalization. But again, everything that's happening, Muhoozi promised it, and it's happening. So it shows us how we must have a new resolve to fight and free ourselves. Tukusasira meya waffe, bannayuganda bonna kikulu bamanye nti ono si muntu wa bulijjo, ono meya naye olaba kye bamukoze nga kye bakoze ba MP, nga bwe bakuba Honorable Muwada Nkunyingi, nga bwe bakubye Walukaga meya, bakubye Honorable Kayemba, Honorable Kiyaga n'abalala, naye okusingira ddala nga mwe bannamawulire. Mwalaba mutabani wa Museveni nga talina tteeka lya nsongako bwe yagamba ajja beetaaga mwenne ekyankwanzi babayigiriza engeri gye mwagalamu ensi yamu. N'ajja n'agamba ajja bakuba embooko, era yasindisa abantu ne babakuba embooko nga bakulemberwa Balamu ne Nambanja. Abalabye bannamawulire temukyalina ddembe lyammwe essaawa zino Paale FM zigale. Naye ebyo byonna byonna birina balaga ekintu kimu nti
gwe munamawulire okufuna eddembe lyo, gwe omukulembeze nga meeyo okufuna eddembe lyo, gwe wa bodaboda oba omukyala tula mu katale okufuna eddembe lyo, mulina okwerwanako ne mukomya obufuzi obwanakyemalira buno bwe tulimu. So bino tebikwata ku Kyagulanyi oba NUP oba Ssenyonyi oba Lubongoya ne babali nabo, bino bikwata ku buli Ssekinoomu, Ssebo Nnyabo, omuto omukulu, byenkwatako tebyenkwatako, fenna tuli mu lyato lyerimu. Naye twebaza nnyo nnyini abantu b'e Kawempe abalaze nti kyonna osobola okukikola naye tosobola kukyusa ndowooza y'abantu oba bafuga nga tebakkiriza. Ate eyo yabadde ntandikwa. Museveni tulina omugoba ye n'ekitabani kye n'abo banneebe bwe batulugunya n'okutta abantu baffe, tulina obbagoba. Era buli omu mulabe we, buli ayogera amazima naye munamawulire. So fenna tulina okwebereramu ne tubyenyigiramu. Thank you. No me